Thank you, Dr. Roy, Dr. Debashish Rai. Dear colleagues, my dear students, honorable members of the governing body, representative of the various academic institutions, respected chief guest, Dr. Shivnath Ghosh, IIC President, Brainware University, respected speaker, Shubhabrato Bhattacharya, Senior Program Manager, NEN, Dr. Wadud Sheikh, Coordinator of this program and Assistant Professor of this college in the subject of physics, Dr. Debashish Roy, HOD, Department of Physical Education, and all others, my colleagues. Today, I have the proud privilege to address this august house to welcome our respected guests and speakers to deliver their valuable lectures on problem solving and ideation workshop, with which we, the general section of people, do not have much knowledge. Actually, this is an institutional innovation council drive-in activities under Mentor-Mentee Scheme. Actually, ideation workshop is a safe space that allows for this generation of ideas. The main goal of an ideation session is to spark innovation and draw out a sense of creativity. মানে আমাদের মধ্যে যে আইডিয়াগুলো আছে, সে আইডিয়াগুলোর একটা ইনোভেটিভ ভাবনা, অর্থাৎ নতুন নতুন ভাবনা নিয়ে আমরা যদি এগিয়ে আসতে পারি, সেটা আমাদের কাছে একটা ক্রিয়েটিভিটি, একটা নতুন ক্রিয়েটিভিটির আকার ধারণ করতে পারে। We bring a team together to openly discuss and share ideas without any judgment. It is actually creative process of generating new idea, which can be accomplished through a variety of ideation technique. Now the resource persons shall discuss details about the problem solving ideations in the development of an individual as an entrepreneur, and as well as the development of society. Actually, student যারা আছো, তোমরা সবাই ডিগ্রি নিতে এসছো কলেজগুলোতে। আফটার ডিগ্রি আমরা কি করব, এর ভাবনা ভেবেই আজকের এই প্রোগ্রাম। আমরা যদি নতুন নতুন আইডিয়া আনতে পারি, নতুন ইনোভেটিভ আইডিয়া আনতে পারি, তাহলে সেটাকে কেন্দ্র করে আমরা চাকরির অপেক্ষায় থাকবো না, আমরা একজন এন্টারপ্রেনিউর হতে পারবো। I do hope that this sort of interactions and exchange of news and views in this webinar will greatly enrich the students, as well as this will be helpful to equip the people of surroundings locality with proper implementation. It is my pleasure that the Department of IIC of the college, in collaboration with Brainware University, is going to organize these types of webinar to remove the unemployment problem in the society. Last but not the least, I express my profound respects and best wishes to all respected guests and speakers who have taken interest to propagate knowledge on problem solving and ideation workshop. Thank you. Thanks all of you. Thank you, sir.
I am extending my sincere thanks to our principal for his welcome address. Now, I would like to request our honorable speaker to take the platform and deliver his valuable speech in front of our student as well as staff, by which we shall be benefited. Sir, please. Thank you. Very good afternoon, Principal Sir, my respected faculty members, my dear students. So, Saturday afternoon, very good. And so far the topic is concerned, so far the topic is there. It's very relevant topic for today. I will, what I will do, I will try to connect the dots within the topic so that ultimately once the day is over, we can have a clear picture that how our ideation, how our problem solving all are connected to each other, which ultimately boils down to job creation through an enterprise and done by an entrepreneur. So I will try to give you a holistic picture and how these two components are very, very essential to make a sustainable startup. I think at the end of the day, we all will be able to understand. Okay. So starting with a very simple thing, like if we look at the topic, that is problem solving. Okay. Now, so far entrepreneurship culture is concerned across the globe. I am from Vadhwani Foundation, which is known as National Entrepreneurship Network, because Vadhwani Foundation is a big foundation from California. Dr. Ramesh Vadhwani, Padma Shri Dr. Ramesh Vadhwani is a promoter of this. And we are operating 17 countries across the globe. And we do conduct classes, we do conduct regular courses. We have different programs for different level of entrepreneurs. But the ultimate goal is to eradicate the job issues and create more jobs in the third world countries like India, South Africa, other Asian countries, Latin America, all these countries, 17 countries are working. So that is the brief background of my organizations. And I look after the college program of NEN. Okay, college program means we offer courses in the colleges. These courses are basically pipeline building courses of incubator, and those who want to do on their own, these courses help them a lot. Okay, so I'm not wasting much of time onto that. So I'm again going back to my topic. So first is problem solving. Okay, now problem solving is in Bengali, we all understand. If there is a problem, we have to solve it. Okay, but if you want to become an enterprise, if you want to become an entrepreneur, you have to add a very simple thing with that. And it's a very simple term that is called problem worth solving. WORTH, problem worth solving. That means I will solve the problem, my team will solve the problem, which is worth solving. That means which is urgently, essentially required to change, to solve it. Otherwise, it's not a very, fruitful, sustainable thing. It is like, just like that, there are 5 sweet shops in your locality, you have the 6th one. It's just like that. But had you open a sweet shop in your pada, from where diabetic also can get a help, hypertension patient also can get a help, and which delivers fresh sweets. That is unique. So you have to try and you have to understand which problem you are going to solve and why you are going to solve it. Because if we look at the big problems, so once you address the problem, if it's a worth solving, then the solution is either through a product or through a service. So if you want to make your enterprise, first and foremost, you have to find out a core problem of the society, maybe of your hostel, of your canteen, of your pada, of your maybe club, of your maybe own family. So first try to understand which problem is a typical problem and which can do a revolutionary change. Fine. I'm just citing a few examples with you so that you can all understand and how this has come.
let me tell you a couple of things, because one thing to the organizers, can it be a interactive sort of a seminar, sort of a thing, sir? Principal sir and other dignitaries, can we make it a little bit interactive if possible? Principal sir? Yes, possible. Okay, then fine. So let it be an interactive mode, and all of you can answer me in Bengali, in Hindi and English. There is no problem. So I'm giving you one statement. You must say some Bengali also. Okay, thank you, sir. Fine. Okay. So আমি প্রবলেম এতক্ষণ কিছু কথা বলেছি, যেটা প্রবলেমের স্টেটমেন্ট বললে হবে না, প্রবলেম ওয়ার্থ সলভিং। আমি সেই প্রবলেমটাই সলভ করব যে প্রবলেমটা কোর প্রবলেম, এন্ড যে প্রবলেমটা যে প্রবলেমটা সলভ করতে গিয়ে থ্রু প্রোডাক্ট অর থ্রু সার্ভিস আমি একটা রেভলিউশন আনতে পারবো, যেটা মানুষকে চেঞ্জ করে দেবে, and through which we can generate revenue, we can generate employment. Fine. So that is our motto. So to do that, I want all of you to interact, and all of you should contribute in the session. প্রত্যেকে interact কর এবং প্রত্যেকে contribute করলে খুব ভালো লাগবে। আমি একটা স্টেটমেন্ট বা একটা ছোট্ট জিনিস বলি, সেটা হলো আজ থেকে 5 বছর 6 বছর আগে আমরা সকলে ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম যেটা আছে, স্পেশালি মেট্রো সিটিজ, আমি কলকাতার কথাই নিচ্ছি, এটা মেদিনীপুর বা খড়গপুর থেকে সব থেকে কাছে। আমরা কলকাতায় এলে কি দেখতে পেতাম? একটাই ট্যাক্সি, সেটা হলুদ কালো ট্যাক্সি, কালি পিলি যেটা বলতো, এবং সেই ট্যাক্সির প্রচুর রকমের ঝামেলা ছিল। এক তো কত ফেয়ার নেবে আমরা জানতাম না, ওদের নির্দিষ্ট মতন জায়গা না হলে আমাদের নিয়ে যেত না, তাছাড়া তো অনেক রকমের কাণ্ড ওরা কীর্তি করেই থাকতো শহরের মাঝখানে অচেনা লোক দেখতে। এটা গেল একটা পার্ট। সেকেন্ড হচ্ছে, আমরা বাড়িতে হয়তো গাড়ি নেই, আমরা কোথাও যাবো বেড়াতে, তখন কি করতে হতো? বাধ্য হয়ে ট্রাভেলারের কাছ থেকে গাড়ি নিতে হতো। সে ট্রাভেল এজেন্ট কি দিত? গাড়ি তোমার 4 ঘন্টায় লাগুক 6 ঘন্টায় লাগুক, তোমাকে 12 ঘন্টার জন্য গাড়ি নিতে হবে, তোমার এই চার্জ, তোমাকে এইভাবে তোমার গাড়ি ওখানে যাবে, এখান থেকে তোমাকে চাপতে হবে, গাড়ি ওখানে নামিয়ে দেবে। সো দ্যাট ইজ অ্যানাদার থিং। সো এগুলো যখন ধীরে ধীরে চলছে এবং মানুষ ভাবছে, যে মানুষ বুঝতে পারছে যে এগুলো প্রবলেম, দিস আর সাম প্রবলেমস, যেখানে আমাদের সত্যি কথা অনেক কিছু প্রবলেমের মধ্যে চলে আসছে। তো ধীরে ধীরে আমাদের কি এলো? দেখলাম আমরা রেডিও ট্যাক্সি বলে একটা জিনিস এলো। অল অফ ইউ মাস্ট হ্যাভ সিন রেডিও ট্যাক্সি, ব্লু অ্যারো, অল দিস নিউ কনভেনশনাল ট্যাক্সি ছাড়া এই জিনিসগুলো আসতে থাকলো। আমরা তখন ফোন করে বুক করতাম, এটা করে নানা রকম ভাবে আমরা ট্যাক্সিগুলো বুক করতাম। আজকের দিনে হোয়াটস দ্য রেভলিউশন? ক্যান এনিবডি টেল? কেউ বলতে পারে আজকের দিনে রেভলিউশনটা কি এসেছে? জাস্ট ট্যাক্সি সার্ভিসে? ফর অল অফ ইউ কাইন্ডলি কন্ট্রিবিউট। আজকে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা? এই জায়গায় ট্যাক্সির রেভলিউশন, ট্যাক্সির এত প্রবলেমকে সলভ করার জন্য কে এসেছে? হুইচ কোম্পানিজ আর ওয়ার্কিং অ্যাক্রস গ্লোব, অ্যাক্রস ইন্ডিয়া, অ্যাক্রস অল মেট্রো সিটিজ? ক্যান এনিবডি কন্ট্রিবিউট? Quick. Ola. Yes, sir. Ola, correct. Ola চলে এসেছে, উবের চলে এসেছে, so that উবের চলে এসেছে। আজকে ওই প্রবলেমটা নেই। আমি আজকে 2 ঘন্টার জন্য নিই, আমি 3 ঘন্টার জন্য নিই, আমি ইন্টারস্টেট নিই, আমি ইন্টারসিটি নিই, all are available. So this is a unique problem worth solving. তার মানে কি? ওলা উবেরের প্রমোটার যখন এই জায়গাটা দেখেছে, তারা সত্যিকারের এটাকে এমন একটা প্রবলেম বেছেছে যে প্রবলেমটা কিন্তু it has make a revolution in the transport world. তাই তো? My suggestion is that whatever you do, whoever is doing something, try to figure out a core problem of the society. Because I just give you a statistics. Innovation happens around just 2.5 to 2.7% across the globe. সারা পৃথিবীতে ইনোভেশন এর সঙ্গে এন্টারপ্রেনারশিপ বা ইনোভেটিভ এন্টারপ্রাইজেস হয় 2.5 থেকে 2.7% এর মতো। Majorly kintu we cannot say this is innovative. This is somewhere other it is been done. Fine. So Ola, Uber, it's nothing new. আমাদের কাছে সবই ছিল, but they have done such a structural thing that it has come as a new offerings to us. Ola, Uber, that is the first part. Second part, if we look at service sector, okay, service sector, say for grocery, say for medicine, say for fresh vegetable, fresh meat, fish, everywhere
everywhere there are n number of companies, those who are working day night to satisfy their customer, because they have understood that there is a big problem. There is a big problem in this field. So they have picked up and they have done this. So now my second question you may ask is, sir, how to identify that whether this problem worth solving or not? Because I'm shouting since long, the problem should be worth solving, problem should be worth solving, problem to the core problem hote hobe. But how? I'm not a god, and there is no tablet as such that you swell and you can understand, yes, this is my problem area. So the second part is, once you thought that, yes, I will solve a problem which worth solving, my second and very necessary part is the survey. Okay, validating of the problem. Say, if I'm just citing one example. Say, for example, there are many artisans, those who work wonderfully and those who prepare a lot of very good handicraft items, and middlemen, they purchase those things, they pack it and they sell abroad and earn huge benefit. But the life of artisans are so miserable. This is a problem. So maybe 3, 4, 5, 6 students of a particular area of Bankura or Purulia or Midnapur has find out this gap, that there is a big gap and artisans are suffering like anything. So what they do, first they need to survey. They need to survey with minimum 500 sample. We call it sample. 500 জন এরকম আর্টিজানের কাছ থেকে স্যাম্পল সংগ্রহ করবে। স্যাম্পল সংগ্রহ করা মানে কি, তারা ভ্যালিডেট করবে যে আচ্ছা এই যে জিনিসগুলো আপনারা বিক্রি করছেন, আপনারা এত পয়সা পাচ্ছেন, অমুক লোককে দিচ্ছেন, সে এত টাকা তাকে বিক্রি করছে, কিন্তু আপনারা তো লাভের অংশ কিছুই পাচ্ছেন না। এটা সত্যি কিনা, এতে আদৌ তাদের কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা, বা তাদের অল্টারনেটিভ কোনো সোর্স অফ ইনকাম আছে কিনা, এই জায়গাটা আমাকে প্রথমে আগে জানতে হবে। তার জন্য আমায় কি করতে হবে, মিনিমাম আমাকে এরকম 400 থেকে 500 আর্টিজানের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গার কথা বলতে হবে। কথা বলার পর যদি আমি দেখি, if I found that out of 500, 70 to 80% artisan says, yes, it's the problem. Like so, if there are 70 to 80% people are there, যারা বলছে হ্যাঁ এটা একটা মস্ত বড় প্রবলেম, then I will start working. Yes, তার মানে 500 জন লোকের মধ্যে 350-400 লোক বলছে হ্যাঁ এটা একটা সত্যিকারের প্রবলেম, we need to address the problem, we need to come out of the problem, then only I am going to solve it. Otherwise, no, I will see some other domain. Is that clear? বোঝা গেছে? সবাই বুঝতে পেরেছে? স্টুডেন্ট যারা আছে তাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করছি, বোঝা গেছে ফার্স্ট স্টেপটা কি? কোর প্রবলেম বাছার জন্য ফার্স্ট স্টেপ কি? কেউ বলতে পারবে বা চ্যাট বক্সে লিখতে পারবে স্টুডেন্ট যারা আছে? Anyone? How do I come to know that this is a core problem? কিভাবে বুঝবো? কি পদ্ধতি অবলম্বন করব? Can anybody tell or write? স্টুডেন্ট, Can anybody tell or write? স্টুডেন্ট তোমরা বলো, একটু কথা বলো, না হবে কি করে? We have to do some research. Very good. So what it is called? Validate, isn't it, Shantika? So that is called validation. So how many validation we require, Shantika? Can you tell me? কতজন লোককে আমরা ভ্যালিডেট করব? Minimum, because that is very important. How many? 30, 40, 50, 60, 100, 200, 500? কতজন ভ্যালিডেশন, কতগুলো স্যাম্পল ভ্যালিডেট করব আমরা? মিনিমাম? Yes, maximum number is better, but there is a number. There is a 500. Okay, fine. So 500 is the minimum validation number. আমরা চেষ্টা করব 500 জনকে ভ্যালিডেট করতে। And after 500, if I find that there are 80% of those who are really, really interested, then it's fine. Then I will go ahead with the problem. Then I will go ahead with the solution. Now the third part. So first part is worth solving. Second part is validation. Fine. Now what's the third part? Third part is
I have to set the questionnaires in such a way so that I have a real proof in front of me that yes, these are the problem and these are the alternative. Now, if I found that there are some nearby alternative, I have to come up with a superior alternative, which is called value proposition. I have seen in your entire ISC program that value proposition is there, but value proposition is a part of your problem solution. Okay, so I'm just articulating that. So that is called value proposition. Value proposition means nothing. What extra support, extra benefit you are providing to your customer through your product or through your service. So if I have validated that, yes, this is a core problem, now I have to understand that, okay, আমি তো প্রবলেমটা পেয়ে গেছি, কোর প্রবলেমটা আমি ভ্যালিডেটও করে ফেলেছি, 500 জনের মধ্যে 400 জন এই প্রবলেমটাতে আছে, তাহলে আমি অফার কি করব? What do I offer to them so that I get that customer? Because at the end of the day, you need money for sustenance. Free philanthropic way te beshi din chola jay na, because you need to money for your day-to-day work, day-to-day life. Right? So now the third part is very important. What is value proposition? আমি কি পাবো, আমাকে কি দিতে হবে? তো তার জন্য কি দরকার? For to do that, I need to have a strong sense of competition analysis. Very strong sense of competition. And please, dear students, কারোর যদি entrepreneur হওয়ার ইচ্ছে থাকে একটুখানিও, do not only depend on Google. Please take a step ahead. নিজের টিম হেঁটে গিয়ে বাড়ি গিয়ে সেই জিনিসটা সার্ভে করা। Google many a times it is not reliable in many cases. Okay. So now value proposition. What is value proposition? If I look at value proposition, I have to look two parts. One is my customer part, that what they do want, and another is as an entrepreneur, what I am giving. What is my product or what is my service and how it is differ from a different product or service. That is very, very essential. And for that, I need to know competition analysis. Now, lot many parameters can be there, but couple of parameters which I found that is very, very important and very, very critical here. Some of them are maybe in case of your online system, online delivery, etc., etc. Okay. One major factor is change the product. Changing the product and getting refund the money. So you can look into that. Second is availability of variety of product. You can look into it. You need a solution within a specific time. You can look into it. So online business যে ধরনের অনলাইন বিজনেস থাকে তারা এই সমস্ত দিকগুলোতে নজর করতে পারে। As a customer, what I need? As a customer, I need variety of product. As a customer, what I need extra? I need flexible payment option. As a customer, I need fresh materials. Okay. So, customer side এবং যে ব্যবসা করছে enterprise বা entrepreneur তার side, এই দুটোই আমাকে hand in hand নিয়ে চলতে হবে. Then only I will be able to match my value proposition. সবাই ফটফট জুমের লিংকে জয়েন হও তাড়াতাড়ি, বিজনেসের বকাবকি করছে। জয়েন হয়ে যাবে যেখানে ঘোরো জয়েন হও আগে, সবাই বলে জয়েন হতে ফটাফট। So that is a value proposition. After the value proposition, what is essential? You have to understand who are my competitors. Our competitors kara ache. How do I analyze the? Okay. So that is we call competition analysis. Okay. So you have to have a thorough knowledge of your competitor. I'm just citing one small example. Say, for example, like last year when I was working with Gangadhar University MBA department, a team came up with a sugarcane juice, যেটাকে আমরা বাংলা আখের রস বলি, sugarcane juice in a tetra pack, which is very unique. এখনো পর্যন্ত মার্কেটে ওটা আসেনি। মানে আখের রস টেট্রা প্যাক মানে আরো সহজ ভাষায় যে প্যাকে ফ্রুটি পাওয়া যায়। ঠিক আছে? তো ওরা 1 বছর ভেঞ্চারটা চালিয়েছিল, দেন দে ক্লোজ দ্য ভেঞ্চার। তো দ্যাট ওয়াজ আ আইডিয়া হুইচ ইজ ভেরি কমন। সুগার কেন আমাদের এপাশে খুব পাওয়া যায়, সেই আখের রসটাকে ওরা ফিল্টার করে
কিছু প্রিজারভেটিভ দিয়ে যাতে নষ্ট না হয়ে যায় টেট্রা প্যাকে সেল করবার কথা ওরা ভেবেছিল, এবং তার জন্য আমরা ওদেরকে প্রাইসিং, ফ্যাক্টরি সেটআপ এটসেট্রা সমস্ত কিছু করেও দিয়েছি। এনিওয়ে, তো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? যখন ওরা মার্কেট সার্ভে করলো, মার্কেট সার্ভে করে যখন ওদের কম্পিটিটর দেখছে, হু আর দেয়ার কম্পিটিটরস? So now their competitors are the other food drinks companies. Say for Fruity is there, say for your Real is there, say for their Paper Boat is there. Lot many companies are there. So if you want to promote your particular product or service, you have to understand your competitor, that what Fruity is giving, what Realme is giving, what Paper Boat is giving, and what my company is giving. You have to compare each and every parameter. Okay. So in this case, in the sugarcane case, what they did, their sugarcane was without much of preservative and without any chemicals, chemical free. So what they did, they run the sample in their college for 1 year. And after that, whatever maybe the reason, they did not come up, but that is a big show for them, and there is a big, experience gained for them. So competition analysis is must, and you have to understand the competition analysis. And after the competition analysis is over, then you can think about pricing, and then you can think about your channel, like with which channel my product will reach to my customer, which channel my service will reach to customer, and according to you have to set up. So we are not only stopped, we did not stop our vehicle once the ideation is over. Once you get the problem worth solving, once this is validated, we will take it forward, because otherwise it will be locked. What is the benefit? Amar kore ki labh ache? Ami 5টা জিনিস দেখলাম এবং 5টা প্রবলেম আমি বার করলাম যেটা সত্যিকারের দরকার যে আমি এই প্রবলেমগুলোকে সলভ করব। যদি আমি পেন অ্যান্ড পেপারে আটকে বসে রইলাম সার্ভে করে, আমার কোনো লাভ নেই। So that's the reason I wanted that you should also understand that what are the next step to take the problem worth solving to up till at least MVP level. If not, it's a full product, but it's MVP. MVP means minimum viable product. So till অতদূর পর্যন্ত নিয়ে যাবার জন্য whatever we discussed so far, this is more than enough if you have listened carefully. Fine. I give a pause for just 1 minute or more than, 1 minute. If any questions are there, please raise your hands. Feel free to ask me. Or if you want to contribute anything, please do so. Then I will move to the second phase. I'm just pausing for a second. Any question, please? Or you can write in the chat box. Otherwise, it will be a monologue session. Actually, you repeat this. What type of questions maybe students may raise? So, sir, according to the discussion, যা discussion হলো তার ভিতর থেকে যে কোনো ধরনের প্রশ্ন ওরা করতে পারে। Yes. তোমরা শুনেছো তো যে সুগার ক্যান নিয়ে অনেকটা আলোচনা হলো, যে এই ধরনের কোনো ইনোভেটিভ প্রোগ্রাম মানে আমরা আইডিয়া আনতে পারি কিনা, এটা তো একটা এলো কথাটা। তো সেখান থেকে তোমরা তোমাদের কোনো কথা, যে ধরনের কথা হতে আইডিয়া, অ্যাকচুয়ালি আইডিয়া আছে তোমাদের মধ্যে, অনেক আইডিয়া আছে, তো সেই আইডিয়া গুলো থেকে তোমরা বেরিয়ে যদি একটা কোনো কোশ্চেন করতে যে এই আইডিয়াটা আমার আছে, এটাকে কিভাবে আমরা এক্সিকিউট করতে পারি, এরকম। So you can discuss that also. Sir, you are right. যদি কারোর কোনো আইডিয়া থাকে, you can discuss also with me what should be the next step. Let me tell you one thing. There are many myths around এই at present অনেক স্টুডেন্ট আছে from the BVOC food processing, that is dairy, related to dairy product, also there. The students may raise questions from these topics also. Right. Or the biggest thing is the very first step, I would say, that whether what you are going to do, is it validated or not? That's the hygiene of the game. If it is not validated, and if you are thinking, I'm having a dairy product, it will run wonderful, that might not work well. So again and again, I'm telling, you have an idea that is superb, but whether it is validated, if it is validated, who has validated? How many members of your team has gone for validation? What's the sample size?
These are the one after another questions. Otherwise, একটা কোশ্চেন যে বিশেষ করে কৃষিজাত দ্রব্যর ক্ষেত্রে মানে যেটা সমস্যা হয় কৃষকদের, যেটা যে মার্কেটিং করা। মনে করুন কেউ একজন 10 বিঘা জমিতে পেঁপে চাষ করবে, তো তারা প্রোডাকশন ভালো করে, ভালো চাষ করে, বাট তাদের সমস্যা হচ্ছে মার্কেটিং। তো সেই ক্ষেত্রে তারা কিভাবে মানে প্রোগ্রেস করবে, মানে আগে মানে নেক্সট স্টেপ কি করবে, যে মার্কেটিং তারা কি করে করবে, মানে এটা একটা প্রবলেম। তো এর স্যার আপনি একটা দারুণ রিলেভেন্ট প্রশ্ন করেছেন। আমি জাস্ট একটা আপনাকে রিয়েল লাইভ এক্সাম্পল বুঝিয়ে দিচ্ছি, খুব মানে আপনি শুনে খুব স্যাটিসফ্যাকশন পাবেন আমি আশা করি। উই অল নো আমাদের আপনার একদম কাছে মেদিনীপুরের পাশেই ভুবনেশ্বর বলে একটা শহর আছে, উড়িষ্যা ভুবনেশ্বর। আমি একটা কলেজের সঙ্গে কাজ করি, দ্যাট ইজ কল্ড বিড়লা গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি, বিজিইউ যেটার নাম। বিড়লা গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি এটা কয়েক একর জমির ওপর আছে ইউনিভার্সিটিটা। তো তাদের এমবিএ সেকশনে আমাদের এই এন্টারপ্রেনারশিপ কোর্স করানো হয়, এবং দ্যাটস আ লাইভ এন্টারপ্রেনারশিপ, হ্যান্ডস অন এন্টারপ্রেনারশিপ কোর্স। তো তাদের ওখানে আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি বোঝানো তাদের কিভাবে হয় এটা। তাদের ওখানে মানে কয়েক বিঘা জমি একদম আপনার কলেজের পেছন দিকটা ফাঁকা আছে, যেখানে যারা এগ্রিকালচার করবে, এগ্রিকালচারের ওপর কাজ করবে যে সমস্ত স্টুডেন্টরা, তাদেরকে 1 কাঠা করে জমি দিয়ে দেওয়া হয় যখনই তারা কলেজে এনরোলমেন্ট করলো এমবিএ এর জন্য, এবং কলেজ থেকে সমস্ত রকমের সাপোর্ট দেওয়া, স্টার্টিং ফ্রম ফার্মার্স এটসেট্রা, যা যা লাগে। তো সেখানে স্টুডেন্টরা ওদের সাহায্য নিয়ে দে গন প্রডিউসিং। ধরুন কেউ আমি নিজে টমেটোটা দেখেছি বলে আপনাকে বলতে পারছি এতগুলো কথা। কেউ ধরুন টমেটো, কেউ ধরুন মটরশুঁটি, কেউ ধরুন বেগুন, এইভাবে বিভিন্ন ধরনের কাজ ওরা করে থাকে। ওয়ান্স দ্যাট ইজ ডান, জাস্ট টু টেস্ট, ওদের কলেজে জায়গা আছে যেখানে ওরা একটা প্রত্যেকদিন সকালবেলায় একটা ছোট্ট বাজারের মতন লাগা, বিকজ ইটস ইনসাইড দ্য ক্যাম্পাস। 1 কেজির প্যাকেট, হাফ কেজির প্যাকেট, 250 প্যাকেট, 2 কেজির প্যাকেট, এরকম ভাবে বিভিন্ন প্যাকেজ করা থাকে, প্যাকেট করে রাত্রিবেলা বাচ্চারা, এবং ওখানে সকালবেলা তারা সেল করে। কারা কেনে? ক্যাম্পাসে যত স্টাফ থাকে কলেজে তারা কেনে, যারা যে সমস্ত বাচ্চারা পেইং গেস্ট হিসেবে থাকে তারা কেনে, এবং কয়েকজন জানা পরিচিত লোক আছে তারা কেনে। তো এই ব্যবসাটা গত 2-3 বছর থেকে চলছিল। চলতে চলতে এটা একটা পপুলারিটি পেল যখন ওখানকার যে ক্যান্টিন আছে তারা কিনতে শুরু করলো। লকডাউনের ঠিক আগে আমি শুনে এসেছিলাম রিলায়েন্স মোরের সঙ্গে তাদের একটা এগ্রিমেন্ট হয়েছে, ওখানকার যত ফসল উঠবে রিলায়েন্স মোর নিয়ে চলে যাবে, বিকজ দোজ আপনার ফসলগুলো ছিল অর্গানিক ফসল সমস্ত, and they used to sell in a high price with a percentage to the college. This is one model for the college. Now I just want to replicate that. যাদের প্রচুর জমি আছে, ঠিক আছে, এরকম প্রচুর হচ্ছে স্যার। আইআইটি থেকে ছেলেরা পাশ করে, আপনি একটুখানি যদি সার্চ করেন নেটে, আমি আপনাকে একটা কোম্পানি নাম বলি, অন্বেষণ বলে, অন্বেষণ, ওদের এরকম ডেয়ারি প্রোডাক্ট আছে, ঠিক আছে। এগজ বলে একটা প্রোডাক্ট আছে, ডিম, বিহারের দিকে এনআইটি আইআইটি ছাত্ররা। তো দিস ইজ এ ভেরি পপুলার থিং, যে ওরা ডাইরেক্টলি যাদের জমি আছে অর্গানিক্যালি ভেজিটেবল যদি চাষ করে, ঠিক আছে, কারোর মাধ্যমে যাওয়ার দরকার নেই, চাষ করে কিছু লোক ডিপ্লয় করলো যাদের সাইকেলস আছে, অর্গানিক ভেজিটেবল বিক্রি করার জন্য পিপল উইল পারচেজ ইন কিউজ, কোনো মিডলম্যান দরকার নেই, চাষ করবে ডাইরেক্ট, আমি চাষ করব, আমার স্টাফরাই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যাবে প্রথম দিকে। প্রফিট যখন হতে শুরু করবে, যখন বিজনেস বড় জায়গায় হবে, 2 হুইলার আসবে, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য বেস্ট মডেল, ইজ ভেরি পপুলার মডেল। হ্যাঁ অবশ্যই আর কি, সেটা খুবই সুন্দর। আর কি মানে প্রথম হচ্ছে আমাদের প্রোডাকশন হলে মার্কেটিং এর অ্যাটলিস্ট যে ওই চিন্তাটা আমাদের থাকবে না, অ্যাটলিস্ট আমাদের প্রোডাকশন হলে সেটাকে কোনো না কোনো কোম্পানির দ্বারা সেটাকে আমরা মার্কেটিং। হ্যাঁ, কেন কি স্যার আমি একটা কথা বলি, যে মুহূর্তে আপনি বাজারে 2-3 মাস হয়ে যাবে, যে দেখা যাবে যে 5টা বা 6টা লোক এই ধরনের একটা কোনো একটা প্রোডাক্ট নিয়ে যাতায়াত করছে, ধীরে ধীরে লোকে বুঝতে শুরু করে। আমি আপনাকে আরেকটা খুব বার্নিং এক্সাম্পল দিচ্ছি, উড়িষ্যায় ওমফেড বলে একটা খুব পুরনো দুধের ইয়ে ছিল, প্রোডাকশন ছিল। এখন
মিল্কি মৌ বলে আজ থেকে বছর 6 আগে মানে কলিং ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি যে ইনকিউবেটর আছে কিট থেকে মিল্কি মৌ বলে প্রোডাকশন কোম্পানি বেরিয়েছে। স্যার আপনি চিন্তা করুন, আজ উড়িষ্যার দুধ কলকাতাতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে মার্কেটিং করে, ঠিক আছে? প্রত্যেক দিন রাত্রি 8টায় ভুবনেশ্বর থেকে ট্রাক ছাড়ে, আমি আমার বাড়ি গলফ গ্রিনে, আমি ওই দুধটা পাই সকাল 6:30টায়। অ্যান্ড ইটস আ জেনুইনলি এ ক্লাস মিল্ক, যে কোনো প্রোডাক্ট আপনি ওদের নেবেন, সিম্পল। তো আমার এতগুলো কথা বলার উদ্দেশ্য একটাই, ইফ দ্য প্রোডাক্ট ইজ গুড, আজকের দিনে বিকজ পিপল আর হেলথ কনসিয়াস, প্রত্যেক মানুষই চায় একটু অর্গানিক ফুড খেতে যাতে পেস্টিসাইডস কম থাকে, এবং সেই অর্গানিক ফুডটা যদি সাধারণ মানুষের আয়ত্তের ভেতর আসে, এরা যে কোন লেভেলে চলে যাবে দে ডু নট নো। তো আমি সবসময় এগ্রি বিজনেসকে আমি সাপোর্ট করি। তো দেখেন আমি ইমিডিয়েটলি স্টার্ট ডুইং সো, কোনো এতে কোনো কিছু দরকার নেই যদি নিজের কাছে জমি থাকে। থ্যাংক ইউ স্যার। এনিওয়ান এলস? আর কারোর কিছু যদি থাকে ইউ ক্যান আস্ক মি। এনিওয়ান এলস? আর কারোর কিছু জিজ্ঞেস করার আছে? কারোর কোনো আইডিয়া আছে? শোন, আমি আরেকটা কথা প্রত্যেককে বলি, দেয়ার আর লট মেনি মিথস। না আমার একটা আইডিয়া আছে আমি বলবো না, সবাই যদি শুনে নেয়, ইটস এ টোটালি wrong notion. I'm telling you one burning example. Lot many things are there in engineering colleges. I have got a superb idea for a for a product which is AI based, IoT based. I will not disclose. So he is keeping his idea in the Jeep pocket. So what happens? Day after tomorrow there is a exhibition, there is a business plan competition in Trichy, and from there one student has bagged a few lakhs ka price and he has started manufacturing. So uska idea usi ka paas sad gaya. So idea cannot be stolen, boss. Ramayan je likhechilo she Ramayan likhei chilo, ekhon amra jotoi modified dekhi, but that is the base. So idea jar core idea thakbe, je mane amra etake boli from core of your heart jake boli, সেই তার যদি কোনো আইডিয়া থাকে, কেউ সে আইডিয়া চুরি করলে ওই লেভেলে যেতে পারে না। সো দ্যাটস দ্য ইউনিকনেস। সো ডোন্ট ওয়ারি গাইজ, ইফ ইউ হ্যাভ এনিওয়ান, কারোর যদি খুব ইচ্ছে থাকে একবার জিজ্ঞেস করতে পারিস, কারোর যদি কোনো রকমের ডাউটস থাকে দ্যাট whether should I go for this or not, you can ask, because every time you might not get the opportunity, and this is a very preliminary stage, so you can validate also if you have. Okay, fine. So if you have something in between, just raise your hands. So what is our next topic? That once our idea is validated, now, once our problem is worth solving and it is validated. Now, very, very important thing is idea. So this is a big chapter, idea. What is the idea? How to generate idea? Okay. So I will show you something. I will tell you something very interesting. But prior to that, let me tell you a couple of things about ideation or idea generation. So definitely, there was at a time when people used to think that through which আমি কি করব, আমি কোন আইডিয়াটা নিয়ে কাজ করব, আমি কিভাবে কি করব, এন্ড নানা রকম ভাবে সে আইডিয়াকে মানুষ ভ্যালিডেট করার চেষ্টা করত, সে আইডিয়া জোগাড় করত, অনেক ভাবে কাজ হতো। আজকের দিনে ইন টুডেজ ডেট the entire world is going through a methodology which is called lean methodology. আমি চ্যাট বক্সে একটু লিখে দিচ্ছি, যাদের ইন্টারেস্ট আছে তারা পরে দেখে নিতে পারে। লিন মেথডোলজি অথবা লিন টেকনিক। ওকে, তো আমি ওটা নিয়ে একটু কথা বলবো, কারণ ওটা নিয়ে কথা না বললে, আমি যদি পুরোনো দিনের আইডিয়া জেনারেশন নিয়ে কথা বলি, ইট উইল নট মেক এনি সেন্স। সো হোয়াট ইজ লিন মেথডোলজি? Lean methodology is very simple. You try to figure out a core problem and start working on it, rather than you beating around the bush. আমি 3 বছর ধরে আমি প্রবলেম আইডেন্টিফাই করলাম, চতুর্থ বছরে যখন আমি প্রোডাক্ট বার করলাম, দেখলাম আমি যখন কাজ করছিলাম তখন অলরেডি একটা প্রোডাক্ট বেরিয়ে 3 বছর হলো মার্কেট করে নিচ্ছে, ফলে আমার সমস্ত পরিশ্রম, সমস্ত টাকা পয়সা নষ্ট হয়ে গেল। It was the earlier concept, but now that concept is not there. Now the concept is very simple. It's called lean methodology. Okay. So lean methodology সঙ্গে আরেকটা জিনিস খুব জরুরি, সেটা হচ্ছে, আমি আরেকবার লিখছি এটা, effectuation principle.
very important to understand effectuation principle, because এই দুটোই কিন্তু আইডিয়ার সঙ্গে জড়িত খুব ওতপ্রোতভাবে। তো লিন মেথোডোলজি হলো তাহলে আমি বুঝবো লোকের কি প্রবলেম আছে এবং আমি তার জন্য সলিউশন দেব। এফেকচুয়েশন প্রিন্সিপাল আমাকে কি বলছে? এফেকচুয়েশন প্রিন্সিপাল বলছে আমাকে 5টা ল, there are 5 laws, I call it laws for life. So first, what is the first law? First law হচ্ছে bird in hand principle. আমি লিখে দিচ্ছি যাতে যদি কারোর দরকার থাকে they can copy. Bird in hand principle. তো এফেকচুয়েশনের প্রথম প্রিন্সিপাল হচ্ছে বার্ড ইন হ্যান্ড প্রিন্সিপাল। বার্ড ইন হ্যান্ড প্রিন্সিপাল মানে কি? আমার হাতে যতটা রিসোর্স আছে, আমার হাতের কাছে যতটা ক্ষমতা আছে, আমি যতটুকু করতে পারবো আমি ততটুকুই করব। আই উইল নট গো বিয়ন্ড মাই ক্যাপাবিলিটি। অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আমার যদি মনে হয় যে আমি আমার একটা প্রবলেম একটা সলভ করেছি, এই ভ্যালিডেট করেছি, তারপরে আমি একটা প্রোডাক্ট বানিয়েছি, এই প্রোডাক্টটা আমি টেস্ট করাবো আমার নেবারহুডের লোকেদের কাছেই, আমি সেটাই করব। আমি কিন্তু অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আমি কখনোই 500টা জায়গাতে করতে যেতে পারবো না, বিকজ আই হ্যাভ গট লিমিটেশনস। ফাইন। সো ফার্স্ট ইজ বার্ড ইন হ্যান্ড প্রিন্সিপাল। আমার যতটা ক্ষমতা আমি ততটাই কাজ করব, আমার যতটা রিসোর্স আমি সেটাকে নিয়েই কাজ করব অ্যাজ এ স্টুডেন্ট, সো দ্যাট আমাদের যেন ক্যাশ বার্ন না হয়ে যায়। At the end of the day, I should not stand in the corner with a begging bowl, frankly speaking. So, bird in hand is a very important principle. Next principle is another very important principle, affordable loss. These are all related to ideation. I'm telling again and again, there is a, I mean, I'll disclose everything later on. Second one is affordable principle. What is affordable principle? Affordable principle means, say for example, I have 1 crore rupee surplus. Fine. So I have seen that if I keep 50 lakhs rupees for me, for my future, it's okay. And rest 50 lakhs rupees, I can keep it into bank, or what I can do, I can give 3-4 students group, those who can use this money as a seed fund, they can do a good business. So what will happen? Out of 3-4 students, maybe 4 students out of 4 venture, 4 will die, or maybe 1 will come up. So just আমি 50 লাখ টাকা নিয়ে আমি ছড়িয়ে দিয়েছি, যদি আমার কিছু হলো তো ভালো, নতুবা ডুবে গেল। This principle is called affordable loss. তার মানে 1 কোটি টাকা থেকে যে আমি 50 লাখ টাকা নিজের জন্য রেখে দিলাম, যদি 50 লাখ টাকা আমার চলেও যায় জলে, আমার কিছু যায় আসবে না। তো that condition is called affordable loss. আমি ততটাই টাকা পয়সা নিজের থেকে বিজনেসে লাগাবো, যতটা টাকা পয়সা লাগাতে পারলে বা লাগালে আমার বিজনেসে কিছু হলে ভালো, না হলেও আমার অবস্থা এমন হবে না যে আমাকে বেগিং বোল নিয়ে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে। দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাফোর্ডেবল লস। সো ফার্স্ট ইন বার্ড ইন হ্যান্ড প্রিন্সিপাল, সেকেন্ড ইজ অ্যাফোর্ডেবল লস। ওকে, থার্ড ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং প্রিন্সিপাল, দ্যাট ইজ কল্ড লেমনেড। লেমনেড প্রিন্সিপাল, উই অল সিন লেমনেড, আমরা সবাই জানি লেমনেড কি হয়, লেবু জল কি হয়, আমরা সবাই জানি। বাট একটা মজার জিনিস, মানুষ হচ্ছে সেই হচ্ছে এন্টারপ্রেনার যে লেবুর জলকে কখনো কখনো বলে বিক্রি করবে, দিস ইজ আ সুইট লাইম সোডা 180 rupees plus tax, or sweet and sour lime soda 200 rupees, অথবা আমার স্প্ল্যানেডের বাস স্ট্যান্ডে পাওয়া যাবে 10 টাকায়। জিনিসটা কিন্তু একই, লেবু জল। The way you present, the smartly you work, God has given you the lemon to you also and a 5-star hotel also. But see, even in a coffee shop also. But see how this is presented. So for an entrepreneur, your idea should be like that, to present something which people will be compelled to purchase with a high price, so that you can have enough money. This is lemonade principle. Simple, very simple. Next is your crazy quilt. Very important and very interesting also. Sorry. Crazy quilt. Crazy quilt. We all know what is meant by quilt. Quilt মানে কাঁথা,
ঠিক আছে, গ্রাম বাংলায় যে কাঁথা হয় সেই কাঁথা। সো হোয়াটস দ্য নেচার অফ দিস কুইল্ট? কুইল্টের নেচার হচ্ছে আমাদের অনেক ছোট ছোট রঙিন রঙিন কাপড় দিয়ে বড় একটা চাদরের উপর স্টিচ করা হয়, যেটা শীতকালে নর্মালি ঠান্ডা শীতে গায়ে দেওয়া না, গায়ে হয় নেওয়া। ক্রেজি কুইল্ট কেন বলা হয়? ওয়াই ইটস এ কোলাবোরেটিভ প্রিন্সিপাল। কোলাবোরেটিভ প্রিন্সিপাল মানে কি? ক্রেজি কুইল্ট মানে হচ্ছে ইটস এ কোলাবোরেটিভ ওয়ে অফ ওয়ার্ক। একটা জাস্ট সিম্পল এক্সাম্পল ওয়াই ইট ইজ সো রেলেভেন্ট। ইউ look into any job, any sector, be it education, production, anywhere. Once, I mean, a single person cannot do the entire job. আজকে কলেজ, আমাদের কলেজে প্রিন্সিপাল স্যার যদি একা থাকেন কিছু করতে পারবেন? কিছু করতে পারবেন না, without the faculty, without the staffs, without the students. So everyone has to come, everyone has to contribute, everyone has a good network, and then only he is able to run the college. Similarly, any industry, be it education, be it IT, be it food, be it tourism, be it hotel, wherever you go, everyone has to collaborate equally. And wherever there is a dissimilarities, there is a problem. Principal sir এগিয়ে যাচ্ছেন নতুন নতুন ধারণা নিয়ে, স্যারেরা এগিয়ে যাচ্ছেন, বাট স্টুডেন্টও যদি বলে আমরা ক্লাসই করবো না, then it's of no use, তাই না? So everyone has to go hand in hand. That is called collaborative in nature, crazy quilt. Why crazy quilt is required? Because if we have some, some sort of venture in future, say for example, for creating a venture, we need basically three to four kinds of people. One is a technology, one is the finance, one is marketing. Most effectively, these three are more than enough. But what happened? Suppose I am a guy who understands marketing well, but in my venture, there is a technology venture. Then I need to hire one of my friend who knows technology. I need to hire one friend who is very good in finance. So combination of these 3-4 can form a real enterprise, which is having a sustainability, which can go in a longer run. Fine. So that is another example of crazy quilt, like work jointly. Okay. And the last principle, which is very interesting principle, that is called pilot in a plane. Pilot in a plane. That's the last one. So what do you mean by pilot in a plane? Pilot in a plane. What's the function of pilot? Function of a pilot is we are fully dependent on him when we are in the sky, who is having a very sharp eyes on what he is going to do. In the dark night, he is the person who can touch down the ground with all the passengers safely. He is the person who can safely transport us during a lightning days or during a very, turbulent condition. So the person has to be very, very reliable, very, very, focused person. So that is called pilot in a plane. So the meaning is whatever you do, be it business, be it your study, whatever. So be very, very firm with your team. And if you're the team member, with you. So these are the 5 principles which called effectuation principles. There is a book written by, I'll just write the name, Saraswati. You can find it out. Saraswati is the writer. So she has written that 5 effectuation principle, and that's why lean methodology is attached to them. Because without lean methodology and without effectuation principle, it will be difficult for you to brainstorm on ideation. Okay. So whatever idea you generate, please try to be confined within these 5 principles. If you go this side, that side of 5 principles, there might be some issues. And that is one of the major reasons why 85 to 90% startup across the globe failures. Because after a certain period of time, startup starts thinking that whatever we are doing, we are the best.
They don't have that much of tenacity towards somebody is saying something, somebody is trying to guide them. It's not mandate for them. Whatever they feel like, they go on doing that, and ultimately the entire cash is burnt. And ultimately they land down in such a way, there is nothing, then the only option is going for a job. So these are the life skills. If anyone is interested to go for any venture, please remember all this stuff. It will definitely help you. Now, I will not say these are the 5 things through which you can get a success, but I can tell you on the same point of time, risk of failure is less if you follow these principles. That much I can tell you. Just one very small thing I just wanted to tell you, all of you, because if you be startup after 2-3 years, I don't know. Like as a startup, if somebody thinks, okay, I'm launching my company in Midnapur this year for Inter Midnapur district. Maybe within a year, I will go for Enter India, 3rd year across the globe. It's totally a wrong notion. The lean methodology says, if you are in Kathi, you are launching something as per your study, first do and get a sense how it's going on in Kathi itself. Then you go to Egra, then you go to other place. But don't try to tap the entire Midnapur district at the day one. That's the first mantra of startup. Second startup mantra is never ever go beyond something so far your capital expense is concerned. Capital expense means before starting your venture, definitely you need a place, you need infrastructure, you need office, etc., etc. You need staff, not many things. So I'm a startup. So when I'm going to start my venture, I should be very, very cautious. Ideally, whatever is required, that only I will do. I will do bootstrap of my business. Okay, I should not think that I am the Ambanis, I am the Tatas, or I am the someone else. You have to be very, very cautious. You have to cut short your expenses. You have to bootstrap yourselves. Ideally, 3 or 4 members should work as a managing director, CEO, come supplier, come delivery man. Okay, everything has to be done by them. These are the 2 basic mistakes startups do. So anticipating that from this gathering of 40 plus, if someone goes for a startup, if they remember, that will be good for them. Fine. So I stop here. So far the first, discussion was there, your problem solving and all. Now I will switch over to ideation. I am giving a pause for a minute. If you have any question, any doubt, please raise your hands or you can tell me. I'm giving a pause for a second. Students are asked to raise your question. Yes, Shreya has raised hand. Shreya, go ahead, please. You can ask. জিজ্ঞেস করতে পারো কি প্রশ্ন আছে? Good evening, sir. Myself is Shreya Pradhan. I am the student of Vivo 3rd sem. Sir, my question is after pass out, sir, finance is a very big problem for started any business. So इस problem को अगर secure करना चाहते तो as a advisor और अगर investment वाले जो एक साथ मिल जाए तो वो सर बढ़िया होगा. अगर सर हमारे पास कोई नया प्लान अगर है, अगर नहीं सर नया प्लान सभी के पास ही रहते हैं तो उसको अगर हम लोग अच्छे तरह से क्रिएट करेंगे तो सर फिनांस का भी जरूरत है. उस फिनांस अगर कोई एज ए एडवाइजर के साथ अगर इन्वेस्टर भी मिल जाए तो सर वो बढ़िया होगा. तो उसको सर हम इक्विटी के साथ अगर रख पाएंगे तो वो भी सर बढ़िया होगा. तो सर एज ए इन्वेस्टर हमें कहाँ मिलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में? Okay, good question, Shreya. So a couple of folds were there in your question. So let me tell you first, which is very blunt answer. Idea stage में आपको दुनिया में कहीं फिनेंसर नहीं मिलेगा, कोई इन्वेस्टर नहीं मिलेगा. If you are in a ideation stage, at least you have to have a validated MVP with a minimum customer size, minimum revenue. Then only you can
go ahead with pitching to the investor. Like I will suggest all of you to watch Indian Shark Tank, okay, which is happening rightly on Sony TV. So please go ahead with that. Yes, please. sir. I continue as so it. So Shreya, my first suggestion would be, I don't know what is your product or service, or maybe in which stage. So my suggestion, go ahead with first you validate. After that, you go ahead with your MVP and validate the MVP. Try to generate some customers, try to generate some revenue, and then definitely through workshops, through different shows, you can ask for this thing. Even I'm telling you, your college is having your college IIC member. So through IIC, after some time, you can approach IIC may help you getting some fund from MSME, because IIC and MSME has some link. Okay, so that way you can go ahead, or else from your college, if college wants, you can contact with us. We have some programs. We can run that program in your college, so that these type of students, those who are believe in self-paced, self-consumption of content and learnings, they can learn and they can pitch in front of your funders and all. That is also possible. But the basic criteria for all, you have to have at least come across through MVP level, and you have to have some customer. You have to generate some money. That's the bottom line, Shreya. Thank you, sir. And my second question is that, sir, अभी इस pandemic situations में people is very dependable for online. अगर आपको क्या लगता है, इस your personal opinion, अगर कोई product हम online पे कोई app में launch करें, तो उसका popularity धीरे-धीरे offline में अपने आप ही मतलब customers और जो लेने वाला है सभी को पता चल जाएगा. तो sir, online is the best या offline is the best for launching a new product? Okay, so my suggestion is online, because within these 2 years of time, public एकदम देखो उसका जो आदत है ना, that has changed. We now all are depending on majorly online. There are very few products which you need to go out and you need to purchase offline. So my suggestion, go online first. Okay, if you don't get the proper response, look back to your canvas and try to change, maybe if required, your channels and all. And after that, you should go for offline. That is my suggestion. Thank you, sir. Good. Anyone else? এই প্রসঙ্গে একটু আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে বলছি, সেটা হচ্ছে যে ইনোভেশন কাউন্সিল আমরা কলেজে করেছি, এখানে অ্যাকচুয়ালি আইডিয়া গুলোকে আমরা গ্যাদার করব। আমরা ইনোভেশন কাউন্সিল গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে পাঠাবো। সেখানে সেই আইডিয়াগুলো যদি ওরা সিলেক্ট করে, তাহলে সেগুলোর ব্যাপারে পরবর্তী দিনে যাতে আমরা ওই আইডিয়াগুলোর মাধ্যমে আমরা এন্টারপ্রেনিয়ারশিপে পৌঁছতে পারি, তার জন্য কিন্তু ইনোভেশন কাউন্সিল আমাদেরকে সহযোগিতা করবে, যেটা এতক্ষণ আমরা বক্তব্য শুভব্রত বাবু বললেন। এইটা কিন্তু তোমাদের ধারণা থাকতে হবে। তাহলে আইডিয়া তৈরি করার ব্যাপারে তোমাদের উদ্যোগ থাকতে হবে। সেই আইডিয়াগুলো যদি আমরা পৌঁছে দিতে পারি আমাদের ইনোভেশন কাউন্সিল গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে, তাহলে কিন্তু ফিনান্সিয়াল হেল্পও ওরা করতে পারে। সে ব্যাপারে কিন্তু তোমরা একটু সক্রিয় থাকলে কিন্তু ইনোভেশন কাউন্সিলটার মাধ্যমেই আমরা এই এন্টারপ্রেনিয়ারশিপের জায়গায় তোমাদেরকে পৌঁছে দিতে পারবো। তার জন্যই কিন্তু আজকের এই প্রোগ্রামটা। অবশ্যই তোমরা এটা গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপারটাকে বোঝার চেষ্টা করো। Thank you, sir. Sir, ভীষণ ভালো কথা বলেছেন। So, at par with what sir said very correctly, whatever discussion till now we had regarding idea. See, again, I'm going back to sir what he says. Innovation Council চাইছে ideas. Okay. তো দেখা গেল কলেজ থেকে 25টা একই আইডিয়া এসছে। That will not work. So, idea worth solving, যে আইডিয়াটা আমরা নিয়ে আসবো, যে প্রবলেমটা নিয়ে আসবো, সেটা যেন সেরকমই প্রবলেম হয় যেটাকে সলভ করলে একটা প্রচুর বড় চেঞ্জেস আসবে, এবং যেটার একটা কি বলবো, যেটার একটা কমার্শিয়াল ভ্যালু থাকবে। আদারওয়াইজ সেটার তো কোনো ভ্যালু নেই। তো এইভাবে যদি all of you with the guidelines, if you start thinking with the effectuation principles, applying with all these things, definitely a good idea bank should come, and definitely we're going to get some
support from Government of India. Sure, thank you. So now I will come to a very interesting part that is called what idea I have. So definitely idea, I have to have a very good idea. I have to have a unique idea. So all these things are there, but how to derive that idea? How? Okay. So for that, we will be using a disrupt technology. Very interesting. Okay, once I will unfold it, you will find the interest. That is called disrupt technique. So if you follow the disrupt technique, definitely you can generate wonderful ideas also, and you can brainstorm also. So let me just give me a moment. I will just share this. Can you all see my screen? সবাই আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছে? একজন কেউ আমাকে বললে ভালো হয়। Yes, ঠিক আছে। Yes, sir. So I'm just আমি স্কিপ করে যাচ্ছি ফাইলগুলো, বিকজ এগুলো হচ্ছে ক্লাসরুমে বসে খেলার জন্য। তাই উইল শেয়ার দিস ফাইল টু স্যার, যাতে স্টুডেন্টরা এটা ক্লাসে খেলতে পারে। বাট কিভাবে হয় আমি জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করছি। ইট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। ওকে, আমি এই স্লাইডটা একটু বড় করে দেখাচ্ছি। ওকে, সো সবাই একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি তো, ডিসরাপ্ট, DISRUPT, ডিসরাপ্ট ইজ দ্য গেম চেঞ্জার এখনকার দিনে। তো ডিসরাপ্ট হচ্ছে কার সঙ্গে রিলেটেড? আইডিয়ার সঙ্গে রিলেটেড। তো আমি দেখে নেব আইডিয়া আমরা কিভাবে জেনারেট করতে পারি। ইফ আই লুক এট ডি স্ট্যান্ডস ফর ডিরাইভ। ডিরাইভ মানে কি বলছে এখানে? Pick one interesting feature, use it for something else. Pick one interesting feature, use it for something else. So derive করা। derive মানে কোনো একটা কিছু আছে, সেটার থেকে আরেকটা কিছু আমরা আলাদাভাবে নিয়ে এলাম, সেটাকে বলে derive। তারপরে include, make something better, add, subtract, modify. So derive এর পর হচ্ছে include। include মানে হচ্ছে আমার কোনো একটা প্রোডাক্ট আছে, হয় সেটাতে কিছু যোগ করলাম, নতুবা সেটাতে কিছু হাটিয়ে দিলাম, ঠিক আছে, অথবা সেটাকে মডিফাই করলাম, তাহলে সেভাবে একটা আমি আইডিয়া আনতে পারি। এস, সেপারেট। সেপারেট মানে কি? ডিসঅ্যাসেম্বল দ্য পার্টস, ক্রিয়েট সামথিং নিউ। এবার একটা প্রোডাক্টের মধ্যে 5 রকমের আমার জিনিসপত্র ছিল, আমি তার থেকে 3টে জিনিস সরিয়ে দিলাম, 2টো জিনিস রাখলাম, তাহলে কি হলো? একটা নতুন ধরনের হলো। রিপারপাস, rethink the function from its intended use. Repurpose, আমি জাস্ট ছোট্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি। We all are accustomed with toothbrush, আমরা দাঁত মাজার ব্রাশ দিয়ে কি করি? দাঁত পরিষ্কার করি। Now my question is, যেগুলো আমাদের used toothbrush হয়ে যায়, do we reuse those toothbrush? Yes or no? ইউজ করি না? Yes. Yes. So that is called repurpose. I'm citing one other example, very interesting example. If you've been to Big Bazaar or that sort of grocery store, we all have seen that they use a special type of a clip for, packaging purpose of the big plastics, isn't it? Yes or no? Have you seen that white color clip sort of a thing? Yes, I've seen it. Huh? You have seen, no? Fine. Now, the similar clip, a little bit of smaller in size, is being used for electrical wiring, is being used for all the electronic gadgets. So for bunching of the wires are concerned. So this is a totally repurpose. Unite, create a hybrid, okay, taking the elements from two objects. So I'm taking some object from a CNG car, I'm taking some object or functionality from a petrol-driven car, and I'm making a hybrid car. That is personalize, customize it to make your requirement. Say, for example, I don't know whether you have heard or not, scissors for left-handers. Okay,
comb for left-handers. Okay. Then your this thing, agriculture tools for left-handers. There are shops in the world those who supply only articles for left. That in another place. For example, in India, we have something special which is called Bengali cuisine. So you are totally taking Bengali cuisine to London. You are taking the entire Bengali cuisine to China. So that is the change of that entire idea from India to China. So some of the trigger disrupt. We call it disruptive economy. Now let me come one by one. What do you mean by disruptive economy? Now if you can you go for mute, please? Sir, proper time Thanks. So if I look at the economic right at this moment and economy related to the business, so we call it disruptive economy. Why this is so? And because if you look at any sort of business, this is a shared economy business. Shared economy means, say for example, you take any example like your Zomato, Swiggy, or maybe Oyo. Okay. Why disruptive economy? Because I am the hotelier, I have got the hotel. Oyo is an aggregator who is helping me to book my rooms and getting a percentage. So the business of Oyo is just to get a percentage. So this type of economy called disruptive economy and shared economy. So entire world is running on shared economy. Nobody is having any assets like Airtel. Airtel is running on depending on someone else. So they do not have anything apart from the support system. So this is called disruptive economy. Okay. So disrupt comes from here. Derive, include, separate, repurpose, unite, personalize, and transfer. Okay. Now I will show you a couple of pictures to just ignite the thought so that you can understand. Right. Now see, there's a guitar, there is a motorbike, there is an umbrella, there is the remote, there is a shuttlecock. So what you have to do, you have to cut these and you have to distribute, and you have to tell your students that disrupt. There are D-I-S-R-U-P-T. 7 objects you have to choose from here, and 7 objects you have to distribute. That this entire row will go for D, this entire row will go for I, this entire row will go for R. That's the way. So I'm just setting one example. Now say for you have an umbrella. So now I say ki you include something in the umbrella. So DI, I for include. So include will fall, umbrella will fall into the bucket of include I bucket mein in umbrella is falling. Now it's a question to all of you. What I can do with the umbrella, with the feature which is called include? What we can do? Tell me quickly. Very simple nowadays. What can be done with the help of umbrella other than protecting from the sunlight and protecting from your rainy season? What you can add in the umbrella? Answer please. What we can do something, or what we can attach in the umbrella, which we include in the umbrella, so that it falls into I category. What is that? What?
Any idea? No idea? Can we include some dry cell and make a torch sort of a thing with including something in umbrella? Is it possible? Students? Any idea? Yes, sir, possible. Is it possible? Yes, sir, and added some sensor for as a controller. It's possible. Absolutely. Sensor. Right. So we can use it repurpose. So ek mein se do kam ban gaya. Correct. Okay. Now look at the backpack. What we can do in backpack? We can eliminate something from the backpack. Okay. Or we can add something, or we can include something in backpack. Maybe mobile charger. We can include mobile charger. So we can charge while traveling. Fine. So there are a lot of products over here through which you can experience the disrupt technology one by one. Say, for example, this is a tennis racket. What we can do apart from tennis playing lawn tennis? What we can do? So I mean, once the racket is damaged, we can use it in a very decorative purpose also. Okay, so that is one thing. Hair dryer. Also, we can use in some other purpose. If we change the, if we change the delivery part and all, it can work as a spray gun. Spray gun means you can spray paint some small, small area or some small element also. That way it's possible. Remote. If we add something in the remote, this will work well. In the shoes, if we use some some nanotechnology plates, it can generate a little bit of electricity also, which maybe help your mobile to recharge. Fine. So these are the couple of cards there and related to these great people, Mark Benz, then John Wright, then Acharya Jagadish Chandra Bose, then Einstein. Okay. So you have to match with one each other, and say for Einstein ka saath aapka chala gaya ye water bottle. So Einstein, what he did, he evolved, I mean, he had some innovation, great innovation. You can do that. So we have to match and we have to go ahead with that. Like here, the 7 triggers and 7 object cards are there. So that way you can play this, game well, and you can record your marks over here, and you can check who is first, who is second, who is third, like that. Okay. So everything is there, but my intention was to understand what exactly disrupt means and how you can generate idea, because idea generation is not very easy. It has to have a logic. Without that, everyone will go ahead with the same idea, and ultimately the entire idea generation workshop will go for a toss. Am I making sense? স্টুডেন্টরা বলো, স্টুডেন্ট তোমাদের জন্যই তো আজকে এই আলোচনা। স্টুডেন্টস, তোমাদের প্রশ্ন আসতে হবে, নাহলে হবে কি করে? আমরা ছোটবেলায় গ্রামের ঘরে খড়ের উপর ছাতু খেয়েছি। ছাতু হতো, এমনি হতো, সেটা আমরা খেতাম, বাজারেও বিক্রি হতো, সেখান থেকেও কেনা হতো, কিন্তু সেটা বেশি সময় লাস্টিং করতো না। সকালে হতো, দুপুরের মধ্যে খেয়ে নিতে হতো, তা নাহলে সেটা নষ্ট হয়ে যেত। এখন সেটা তো অনেকটা কমার্শিয়ালি প্রোডাক্ট হিসাবে এসছে মার্কেটে। গ্রামের দিকে তার অনেক ট্রেনিং ইত্যাদিও হচ্ছে, গ্রামের মানুষও করার চেষ্টা করছে, কিন্তু ঘটনা ওরা মার্কেট পাচ্ছে না। এর মার্কেটটা পাওয়া খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে আর কি। এ ধরনের প্রশ্ন, এটা এক ধরনের কাজ হতে পারে যে আমরা এটা বানাতে পারি কিনা। তারা বীজ তৈরি হয়ে গেছে, এখন বীজ এসে গেছে, আগে কোনো বীজ ছিল না, এখন বীজ এসছে, কিভাবে বানানো হবে তার প্রসেস তৈরি হয়েছে, এবং সেই অনুসারে বাড়িতে বাড়িতে বসে করানোও যাবে এই কাজটা। কিন্তু তারপরে করানোর পরে যে মার্কেটটা পাওয়াটা খুব কঠিন হচ্ছে। লোকাল মার্কেটে অতটা বিক্রি হতে চায় না,
এটা সব থেকে বড়, ভারতবর্ষ থেকে সমস্ত এই ধরনের মাশরুম গুলো সাউথ আফ্রিকায় চলে যায়, ওখানে হাই ডিমান্ড। হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের এই সব জায়গা থেকে ওইটা পাঠানোর সেই রকম গভর্নমেন্ট লেভেলের কোনো সিস্টেম নেই আর কি। মানে এটাকে তো প্রিজার্ভ করে পাঠাতে হবে, তাছাড়া তো হবে না। প্রিজার্ভটা ঠিক মতন সেই জায়গায়, মানে সেই ট্রেনিং বা সেই জায়গা মার্কেটের ব্যবস্থা, মার্কেটিং এর ব্যবস্থা গভর্নমেন্ট থেকে হয়নি। এটা একটা সমস্যা আছে। যাই হোক, সেটা দেখতে দেখতে হয়তো আবার সেই সমস্যার সমাধানও হবে। আমাদের এই এলাকা, যে এলাকায় কলেজ, এখন আপনি তো কন্টাই, এগরা এগুলো বললেন, তো অ্যাকচুয়ালি এই এলাকাতে এটা সি সাইড এলাকা, বে অফ বেঙ্গল আমাদের কাছে, যার ফলে লবণাক্ত জল এসব এরিয়া অনেক জায়গায় চলে আসে। এর ফলে এখানে কিন্তু ফিশ কালচারটা ভীষণ ভাবে হয়, যেটা কিন্তু ফিশ কালচারের ফলে বিদেশেও মাছ যায়, প্যাকিং হয়। বড় বড় ব্যবসায়ীরা এখন তাতে যুক্ত হয়ে গেছে, খুব বড় বড় ব্যবসায়ীরা যুক্ত হয়ে গেছে, কোটি কোটি টাকার ট্রানজেকশন হচ্ছে। যারা এই সমস্ত ব্যবসায় এন্ট্রি নিচ্ছে তারা কিন্তু খুব দ্রুত বড়লোক হচ্ছে, আমরা এইসব এলাকায় লক্ষ্য করছি। তো আমাদের ছেলেমেয়েরাও কিন্তু এসব জায়গায় আসতে পারে, এই ধরনের বিজনেসে তারা আসতে পারে। আইডিয়াটা অ্যাকচুয়ালি যেটা আজকে যেটা আলোচনা হচ্ছে, চিংড়ি চাষ তো সবাই করছে, এবার চিংড়ি চাষ থেকে, সেই চিংড়ি থেকে আমরা আরো কোনো প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারি কিনা, নতুন নতুন প্রোডাক্ট আনাতে পারি কিনা, সেরকম ভাবনা কিন্তু আমাদের ছাত্রদের মধ্যে থাকতে হবে। সেই আইডিয়াটা তৈরি করতে হবে, তবেই সেই এন্টারপ্রেনিয়ারের জায়গায় ঠিকঠাক পৌঁছতে হবে। এরকম ব্যবসা তো অনেকেই করছে। হ্যাঁ, কারোর সামনে খুব জমক ভাবে একটা ভালো গেট আপ দিয়ে সে আকর্ষণ তৈরি করছে। কেউ প্রোডাক্টটার স্বাদটাকে ভালো তৈরি করছে, সেই প্রোডাক্টটা অনেকে নিতে চায়। এটা একটা ইনোভেটিভ জায়গা। যেমন আমরা আগে চানাচুর খেতাম, ডালমুট চানাচুর, এখন চানাচুরের মানে চেঞ্জ, একদম টোটালটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে। চানাচুরে এখন অনেক জিনিস এসে গেছে, এখন ডালমুটের পরিবর্তে তো আরো অনেক কিছু ঢুকে, নিম পাতা টিম পাতা সব ঢুকে গেছে, ঢুকে সেই চানাচুরকে টেস্টি চানাচুর তৈরি করা। এটা একটা ইনোভেটিভ প্রোডাক্ট। এই ভাবনাগুলো আমাদের ছাত্রদের যাতে আসতে পারে, সেইটার জন্যই আজকে আলোচনা হচ্ছে। আমার ছাত্রদের কাছ থেকে কিন্তু এই কোশ্চেন গুলো আসতে হবে, তবেই কিন্তু তোমাদের মধ্যে আকর্ষণ তৈরি হবে, নাহলে কাজটা হবে না। প্রিন্সিপালি কিন্তু ইন্টারাক্ট করে যাচ্ছেন, এটা ঠিক হচ্ছে না। এটা ছাত্রদের ইন্টারাকশনটা খুব জরুরি। তোমরা দু একজন কথা বলো, একমাত্র শ্রেয়া কথা বলেছো, আর বোধহয় আর কেউ একজন কথা বলেছো, আর কেউ কথা বলোনি। তোমরা একটু কথা বলো, তোমাদের থেকে প্রশ্ন আসুক, তাহলে আমাদের যিনি রিসোর্স পার্সন এসেছেন তার পক্ষে উত্তর দেওয়াটা কিন্তু অনেক সহজ হবে। আমি আরেকটা জিনিস একটুখানি দেখাচ্ছি, যেটা হয়তো যারা এখানে আছে তাদের হয়তো কাজে লাগতে পারে, সেটা ভেবে যে আমাদের আইডিয়াল রোড ম্যাপটা কি, এটা জানাটা আমাদের খুব দরকার। যে শুধু আমার একটা আইডিয়া থাকলো, আমার ভ্যালিডিটি আইডিয়া থাকলো, আমার হয়ে গেল, এটা কিন্তু ব্যাপারটা এরকম নয়। এটার একটা রোড ম্যাপ আছে, আমি সেই রোড ম্যাপটা একটু দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, এক মিনিট। অনেক বেশি হয়, যারা করে তাদের কিন্তু এই ধরনের সেমিনার প্রচুর হয়। তাদেরকে চাকরি করানোর জন্য ম্যানেজমেন্ট পড়ায় না, কিন্তু ম্যানেজমেন্ট পড়াচ্ছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এন্টারপ্রেনিয়ার হওয়ার। তো এটা আমি ওয়াজুদকে অপূর্বকে জোর করে বললাম, ওদের কালকে ফুল ক্যান্সেল, ওরা একটু জয়েন করছে, সব জয়েন করে গেছে। আবার সবাই দেখতে পাচ্ছে 1 2 3 4 5 6 1 2 3? Yes, sir. Okay, fine. So now I will tell a couple of very interesting features, that what are the ideal steps to generate, to build a MVP at least. Okay, so first is
identify the basic requirement and skill needed for starting a new business. Okay. So that is first. Second is analyze the problem and gaps within the market and validate the existence of such problems. So we discussed a lot about that. Then design solutions and create a compelling value proposition. We talk a little bit about it. Okay. Create MVPs and build product quickly and effectively. So we have mentioned lean methodology. So we have to create the MVPs and build the product also. Select suitable market and distribution channels. So once the product is ready, I have to definitely work with that. Establish a sustainable financial model and pitch the business idea to different stakeholders. Why? To generate money so that that money will work as a seed fund or as a venture capital fund for the venture. Okay. And so basically there are 4 milestones. First week, one is entrepreneurial thinking. Second week, the idea, opportunity, problem, what we discussed. Third is customer and market, okay, which we touched briefly. Fourth is your competition analysis, we discussed. Then your number 5 is your creating and compelling a value proposition. 6th is your competition analysis, which is very, very essential to understand your product. 7th is business model. 8th is your here. 8th will be 5, 6, 7. 8th will be your 9 is MVP. Yeah, sorry. 8 will be your MVP, minimum viable product. Okay. So up till this is your entire thing. Okay. So these are the few basic criteria, or maybe we can say this is a hygiene. This is a hygiene for any entrepreneurial journey. This is a generic. This is not that if I'm having an online business, what will happen? This I'm having offline business. It's not like that. This is a generic roadmap, and these are the very generic steps which has to be followed for a to build a startup or to build an MVP. So you have to understand all these one by one. So if these processes are being followed, definitely, as I said again and again, the chances of failure is less. Okay. So this is another roadmap you have seen. Okay, fine. What else? Tell me. I'm here to tell you. Anyone else? You can raise your hands. Shreya, go ahead. सर ये मेरा जानने का मतलब बहुत ही इच्छा है कि ये मतलब जो फॉरेन कंट्री में अगर आप एक स्ट्रीट फूड खरीदने जाए उसमें भी सर टैक्सेस लगाते हैं. अगर आप एक ऐसे नॉर्मली अगर आप एक चिकन रोल या एग रोल खरीदे उसमें भी टैक्सेस लगाते हैं 2 पाउंड या समथिंग. तो ये अगर हम ये चालू करें तो इंडिया में सर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले? देखो सबसे बड़ा चीज है, as I was telling you, Bodinand principle. Do you think this is in your control? Tax, inclusion of tax, is it under your control? No, sir. So that's the reason. Bodinand principle हम इसलिए पहले आपको बताया कि जो हमारा बस की बात नहीं है, don't go for that. But why do you want to do so? Because you want to increase your little bit of income, isn't it? Shreya, if I'm not wrong. So yes, in that case, you can modify your product. You can increase the price that way. There are a lot many, even in the food sector especially, there are a lot many ways to increase the prices. So you have to adopt that, because see, there are something which we cannot, even generation after generation, if we break our head in front of the government, it's not possible. As because we are
small, very small people, small entity. But yes, if after 10 years it comes, then it will be implemented. But right at this moment, if you want to enhance your sale or enhance your revenue, definitely you should think about your product. You have to check what can be the best option. Okay, sir. Who else? Okay, I'm typing my mail ID in the chat box. So anyone, if required, you can just my mail ID. So if somebody is willing to communicate with me for some issues and all, you can please directly communicate with me. I will answer. So, sir, Principal Sir, if there are no questions, then we can part the session for the day. Maybe we can see in the next session. Okay. Just Thank you. So now we are going to the last step, that is the vote of thanks. Yeah. Dr. Roy, please give the vote of thanks. Again, good afternoon to everybody. আজকে আমরা সুন্দর একটি ওয়ার্কশপ শুনলাম, যারা আমরা অংশগ্রহণ করেছিলাম, বিশেষত আমি নিজেও বেশ মন দিয়ে শুনলাম এবং খুব মূল্যবান বক্তব্য, এবং আমাদের ছাত্ররা আশা করি খুব উপকৃত হবেন। কিন্তু ছাত্রদের কাছ থেকে আশা করেছিলাম আরো কিছু প্রশ্ন, যেগুলো ছাত্রদের হয়ে আমার মনেও আসছে, সেগুলো হয়তো দিলে উনি আমাদেরকে আরো অনেক ভাবে উপকৃত করতে পারতেন, আমরা অনেক উপকৃত হতাম ওনার এই সহযোগিতায়। আজকের এই অনুষ্ঠান যেভাবে পরিচালিত হলো, তার জন্য আমাদের কলেজের তরফ থেকে, আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাই এই ওয়ার্কশপটি অর্গানাইজ করার জন্য, অর্গানাইজার তথা আমাদের অধ্যক্ষ মহাশয়কে, যার একান্ত প্রচেষ্টায় এই ওয়ার্কশপটা আজকে অনুষ্ঠিত হলো। ছাত্রছাত্রীদের জন্যই এই কাজটা, এবং আশা করি ছাত্রছাত্রীরা খুব ভালোভাবে উপকৃত হলেন। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের সমস্ত ছাত্রছাত্রী যারা এখানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ শ্রোতা না থাকলে বক্তা কিন্তু কখনোই ভালোভাবে তার বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারেন না। অতএব সেই রকম কি বলবো, মানে সুচিন্তিত মতামত নিয়ে এবং সুশিক্ষিত শ্রোতা যদি কোথাও উপস্থিত থাকে, তাহলে বক্তা অনেক বেশি আগ্রহী হন এবং নিজের বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। তা আমাদের ছাত্রদেরকে এই প্ল্যাটফর্মে জয়েন করার জন্য আমার তরফ থেকে এবং মহাবিদ্যালয়ের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই। এবং সবশেষ যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন যার কাছে আমাদের আমরা ঋণী, যার কাছে আজকের দিনের যিনি এক্সপার্ট, উনি তার সুচিন্তিত বক্তব্য পেশ করে আমাদেরকে তথা আমাদের ছাত্রদেরকে বিশেষভাবে উপকৃত করলেন, এবং আমরা তার এই বক্তব্যের জন্য তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। আশা করি ভবিষ্যতেও ওনাকে আমরা যদি কখনো ডাকার সুযোগ পাই বা ডেকে থাকি, উনি এইভাবেই আমাদের সঙ্গে জয়েন করবেন। আমাদের এই ওয়ার্কশপ জাতীয় বা সেমিনার টাইপের কোনো, সেটা ভার্চুয়াল হতে পারে বা কলেজে কোনো সময় উনি আসতে পারলেও আমরা খুব উপকৃত হব। তাই আমার নিজের তরফ থেকে, ছাত্রছাত্রীদের তরফ থেকে এবং মহাবিদ্যালয় তথা অধ্যক্ষ মহাশয়ের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই আজকের এক্সপার্ট মহাশয়কে। ধন্যবাদ জানাই অবশ্যই জুমকে, কারণ আমরা যে প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আজকে সকলে প্রায় এক সূত্রে গ্রন্থিত হতে পেরেছিলাম, বা মোবাইল নেটওয়ার্ক প্রোভাইডার বা যে যেখান থেকে আমাদের এই আজকের প্ল্যাটফর্মে সহযোগিতা করতে পেরেছেন বা কোনো প্রতিষ্ঠান হিসাবে, সকলকেই ধন্যবাদ জানাই। আশা করি আমাদের সুস্থ সবল জীবন কাটুক, ভবিষ্যৎ সবাই সুখে থাকুন। স্যার নমস্কার। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ প্রিন্সিপাল স্যার। ভালো থাকবেন। আশা করি আমরা পরের আবার সেশনে আপনাকে
Thank you, sir. Thank you.